Добрый день, добрый вечер, уважаемые коллеги. Вы меня слышите, да? Мгм, мгм. Сегодня тема нашей встречи — библиотечные услуги в период пандемии. Вот. Мгм, мгм. И мы сегодня хотим вас познакомить с нашими зарубежными коллегами города Луивилл, штат Кентукки. Давайте поприветствуем Валери Виерас, директор публичной библиотеки Кентукки. Hello, Valerie. Good evening. Could you say hello to us, Valerie? Мгм. Следующий, я бы хотела представить директора библиотеки, также публичной, города Луивилл, миссис Карик Айрхат. Hello, Miss Карик. Could you say hello to us? Are you here? Miss Karik, do you hear us? Are you here? Please say hello to us. Следующую коллегу я хотела вас познакомить. Мисс Майя. Do we have Maya here? Please say hello to us, Майя. И я бы хотела еще познакомить с контент-менеджером Джоди Хамптон. Hello, Jody Hampton. Hello. Hello, nice to see you. Nice to see you all. How are you? Great. Good. Thank you so much. We're so happy. It's a great honor for us to meet you online. It is the first meeting for our public library in Kazakhstan, in whole Kazakhstan, in the East Kazakhstan. So we have librarian colleagues from whole Kazakhstan, East Kazakhstan region. Thank Wonderful. you so much for joining us. Great. It's my pleasure. Maya, I think you're muted if you want to. Yeah, we will switch on. Дима, вы включили микрофон, да, Майя? Включите, пожалуйста, Майя, переводчик. Just a minute, I will say Майя Гарлинек, Tracy Thomas. Maya, you're still muted though. Can you hear me? Yeah. Just now we will switch on. Sorry. Tracy Thomas. Valerie. Maya. And manager Carrick Earhart. How to pronounce correctly? Carrick is not going to be with us this morning. Oh, okay. He couldn't make it, unfortunately. Yeah. Valerie should be here soon somewhere. Yeah. Could you switch on Valerie? Valerie. And Tracy Thomas. Do we have Tracy? Tracy's there. Okay, I am muted. Do you guys hear me? Maya's here. Hi, Yeah, Maya. Maya, nice to see you, Maya. Hello, Maya. Здравствуйте, Майя. Здравствуйте, я Майя Гуральник. Здравствуйте, очень приятно. Очень приятно. Спасибо большое. Добрый вечер. Good evening, Tracy. Hi, good evening. I'm so good happy morning here. Yeah, I'm sorry. In Kazakhstan, we have evening time. That's why. Okay. I'm happy to see you again, Tracy. Thank you. Yeah, good to see you too. I'm sorry, just a minute. Мисс Карик, ее сегодня нету, да, директора. Нету. Sorry. Нет, ее не будет, она не получается сегодня. Хорошо. I'm sorry. I would like to ask you, Miss Karik, she's not available today. Yeah, she will not be attended. Yeah. Correct. Sorry, yeah. Oh, Good morning or good evening. Yeah. Добрый вечер. Да. Познакомьтесь, уважаемые коллеги. Сегодня у нас в гостях, как мы видим, Валерия, директор филиала библиотеки городской. Вот. I presented you. Thank you, Sala. Thank you. And I forgot to present Mr. Jody Hampton, content management. Good evening. Hi.
Мгм. Познакомьтесь, пожалуйста, это у нас Джоди Хамптон, контент-менеджмент по управлению, как контент, по содержанию, как программист, коллега, как бы так вот сказать, технической поддержки. I presented you to our Kazakh colleagues. All right, thank you. Thank you. And now I would like to tell you, we have library services in Louisville, public libraries in Kentucky during COVID-19. We will speak about. Yeah. Just I will translate. Дорогие коллеги, сегодня мы будем говорить о библиотечных услугах во время пандемии на примере библиотек штата Кентукки, города Луивилл. И наш первый вопрос будет сейчас звучать на английском. Вот. Just I would like to tell you, we have prepared a lot of questions from our librarians. So just I will read you, and you will translate. Sorry, you will answer to these questions. The first question. Уважаемые коллеги, сейчас мы будем задавать вопросы, именно вот касающиеся библиотечных услуг в период пандемии. Какие книги в электронном виде вы предоставляете в период пандемии и как вы придерживаетесь авторского права? What electronic books do you provide during the pandemic, and how do you make sure that copyright is respected? Okay, so I'll answer this one. So I'm Jody Hampton, and I'm in charge of the department that takes care of the collection. We buy everything, we curate the collection, we select, and that includes the electronic materials, the ebooks. So we buy our ebooks from one company, one vendor for the most part, called Overdrive. And when we purchase them, that includes the platform that allows our patrons to read them or listen to downloadable audiobooks as well. And that includes copyright, and we are able to purchase these in various purchasing models. And I can share my screen if that's all right. If Yes. I can do that. Yes, appreciate. Well, let's see if I can figure out how to do it. Let's see. No, let's see. I don't know how to share my, let's see. I don't know how to share the internet though. I had some different websites pulled up for you, but I can't seem to, oh, here we go. Okay. There you go. So yeah, here we go. So Overdrive, so here is the Louisville Free Public Library's website. Can everyone see this? This is our website. And for ebooks, our patrons will click here, which will take them to our ebook site. And it's got our logo on it, but all of these ebooks we purchase from a company called Overdrive. And if the patron wants to check one out, they just click on it and then they can click borrow, and it tells them how many we have available. So for this particular book, we have 7 copies available. So let me go to the, let's see if I can move this over. If I can move this thing over. So let me go to, hold on, sorry. This is the Overdrive website where we purchase these items, okay? So this is what I see when I go to buy one. And depending on what it is, there are different ways that I can purchase it. I can buy one, this particular audiobook, it's an audiobook, is available in metered access, which means I buy it now and I can keep it for 24 months. I buy it for $59. I buy one. I can keep it for 24 months. And then if I want to buy it again, I have to buy it again. This one, I can either choose one circulation, one user, or I can buy it for 12 months. There's a different price. If I buy it for one circulation, one user, I get to keep it forever, which is nice, but usually those are more expensive. This particular one, I can only get it for one circ, one user, and it's expensive. So when I purchase these, then they
appear here for our patrons. So many of these I have to buy, and then they expire and I must buy them again if I want to keep them. But the purchase includes the copyright, and it includes this platform that you're looking at right now, which allows the patrons to check it out. This is the platform on the computer. The patrons are also able to access these materials on their phone or on a tablet or some other device as well. Does that answer that question? So, you know, they're sort of like books in that we buy them and they can be used one at a time. So if I have a popular title that I need more copies of, I'll have to buy more copies. So I have to buy 1, 2, 10, 30 copies, depending on how popular that title is. So, but copyright is a part of the transaction. Okay. Any questions about that? I'm sorry, Jody. I would like to ask Майя. Майя, у вас есть возможность, да, перевести? Ну, вкратце я могу перевести. Джоди, он из департамента, который как раз-таки покупает наши книги, в том числе электронные книги. Вот. И он пытался на экране показать, как этот процесс происходит вкратце. Вот. Книги очень, естественно, электронные книги очень дорогие, поэтому есть две опции. Допустим, можно купить одну книгу и там по одной цене, и можно как бы ее иметь у себя forever, всегда. Есть опция, когда немножко дешевле, и на 12 месяцев эта покупка происходит, можно пользоваться этой книгой 12 месяцев. И мы стараемся, вернее, Джоди старается, его департамент, в зависимости от популярности данной книги, они, естественно, ну, решают, сколько копий приобрести для библиотек. И, естественно, все права, не знаю, как по-русски правильно сказать, копировальные права, они, конечно, все соблюдены. Вот. Надеюсь, понятно, я перевела. Да, спасибо большое, Майя, очень понятно. И у нас еще один вопрос с Латвии, да? В период пандемии, сейчас я озвучу на английском. During the pandemic time in Latvia, the National Library received permission from Copyright Agency to provide online all books without exception from the library collection for a small monthly fee. Has this precedent or case taken place in your library? В период пандемии в Латвии Национальная библиотека получила от агентства по авторскому праву разрешение на онлайн-выдачу всех книг без исключения из фонда библиотеки за небольшой ежемесячный взнос. Имело ли место этот прецедент в вашей библиотеке, Майя? Нет, у нас такого, насколько я знаю, не было. Jody, did you hear the question? Did you understand it? Yes. So have we had anything like this? Yes, the Kentucky Department of Libraries and Archives has provided access to their resources. And here on the screen, you can see some of these resources free of cost, at least for this year. And so we are able to provide these databases, the Britannica Digital Learning, these EBSCO, many EBSCO databases, and other ProQuest and Scholastic databases for our patrons, and they provide it for free. In addition, a company called Tumble Books has provided these ebooks for children free of cost for a limited time. So yes, there are certain
resources have been made available because of the pandemic that were not freely available before. Окей. Видите, Джоди меня поправил, я неправильно ответила на ваш вопрос. Да, у нас из-за пандемии стали предлагаться вот бесплатно детские книги, энциклопедии Британика и некоторые другие ресурсы. Вот, я извиняюсь, что я неправильно ответила, сама поспешила. Вот, я не знала этого. Так что вот он показывает на экране, какие ресурсы есть бесплатные для наших читателей. Спасибо большое, Майя, Jody. Thank you so much, Jody. We have the next question. I'm sorry. Has the pandemic affected book distribution process? Повлияла ли на пандемия на книговыдачу? Да. Еще the next question also, I'm sorry. How did the number of readers change during the pandemic period? Изменилось ли количество читателей в период пандемии? And the last question. Had the working hours more changed during the pandemic period? Изменился ли режим работы в период пандемии? So I can answer a couple of those questions, but maybe not all of them. Okay. So how the readers, and I had written this down. We increased the number of ebooks that we purchased, but even with increasing that, our circulation did decrease by about 28% so far because of more limited access to our buildings. Our patrons are not allowed currently to enter the building and browse our collections. They can come in right now in very small numbers and use our computers only. So that limited the circulation. However, we are, I don't know how you can explain this, but we are allowing patrons to check out books that we bring to them. We bring them to their cars. And so we are checking some, allowing some circulation of materials, but it has gone down about 28% during the pandemic so far. Да, Джоди говорит, что, конечно, во время пандемии наша циркуляция наших книг упала на 28%, и это даже с учетом того, что были предложено больше вариантов электронных книг. Вот. Но все равно, к сожалению, циркуляция упала, люди очень стараются быть осторожными, но мы сейчас предлагаем, не знаю, как это по-русски сказать, сервис, как мы выносим книги для наших читателей на улицу, к ним в машину. Они заказывают книги на интернете, вот, и когда мы их подготавливаем для них, они подъезжают к библиотеке, звонят, и мы выносим им их книги. Сейчас, в данный момент, период, который каждый читатель имеет право хранить у себя книгу, пока нету лимита из-за пандемии и нет никаких штрафов, если книги будут возвращены не вовремя. Хорошо, спасибо большое, Майя. Thank you so much, Jody. I would like to ask you about the quantity of readers in pandemic time. Did you increase or decrease? Количество читателей у вас уменьшилось в период пандемии, Майя? Well, let me show you. So I've got this, and it talks about, and I wrote this, the kind of how much, what we have done to move towards more electronic ebooks instead of physical books. So right here, our ebook circulation increased 106%. From March, what I'm calling the time of the pandemic. But total number of
circulations for everything, for all materials, has decreased by about 28%, but the ebook circulation has gone up over 100%. So Okay. it's, Вот Джоди говорит, что статистика показывает, что в связи с пандемией и потому что больше выбор электронных книг был предложен нашим читателям, поэтому циркуляция этих книг повысилась на 106%. Но в общем, учитывая все материалы, которые у нас предлагаются в библиотеке, это и видеоматериалы, фильмы, и музыкальные диски, все-таки циркуляция упала на 28%. Maya, Thank can you. I Sorry. talk about book distribution? This is Tracy. This Oh, summer, sorry. because we were completely closed, and I'm in charge of summer reading, which is a program we do every summer to encourage children to read. And since kids and parents could not come into the library, our library foundation, who raises money for the library, purchased 50,000 books for us to give away, actually more than that, to give away. And all of our public schools were feeding sites where they handed out lunches and breakfast and lunches 3 days a week. And so 6 of us that work here at the library, children's and teens services, would go and set up a table and give away books to kids. We also gave them away at community centers. At some, once childcare came back, we gave away some books to different childcares. And so we ended up giving away over 50,000 books this summer. And that was just for them to keep, just to get books into kids' hands. Трейси у нас, она детский библиотекарь, детский и подростковый библиотекарь, и вот она говорит, что когда мы весной закрылись из-за пандемии, конечно, мы несколько месяцев не работали, и у людей вообще не было возможности брать книги из библиотеки, поэтому они закупили 50 тысяч книг и бесплатно раздавали их в детских садах, в школах, там, где в то же самое время выдавались завтраки, обеды для детей, которые, не ходят в школу, не ходили в школу на тот момент, и им выдавали еду таким образом, в то же самое время раздавали книги, чтобы поддерживать вот это вот, желание детей читать. Thank you so much. You shared with a great experience for us. Спасибо большое, Майя. Очень огромный опыт для нас, познавательный и полезный. Спасибо большое. Следующий вопрос, да, сейчас я озвучу. Какова политика при оцифровке книжного фонда? Какие приоритеты имеются? What is the policy for digitizing the book fund? What priorities do you have, Mr. Jody? So let me share, can I share again? So Yes. when you talk about prioritizing the, let's see if I can bring it up. Prioritizing the book fund. So this is this slide again. So what we did was I've compared what we were spending on ebooks before COVID and during COVID. So you can see from March 1st, 2019 through November 19th, 2019, we spent $302,000 on ebooks and audiobooks. During this year, March 1st of this year, during COVID to November to today, we've spent over $1 million, $1.2 million. So that's an increase of 328% on e-materials, just ebooks. So in that way, we have prioritized the ebooks and downloadable audiobooks. And these funds, the
the city government that funds our library has found some additional monies to help us do this. So, and then the total numbers of ebooks and audiobooks that we have added to the collection last year was, during this time period, was 8,900. This year, during the same time period, it's 46,000. So it's a very large increase. And you can see the circulation has increased as well, but not as dramatically as the amount of money that we've spent. But still, the circulation has increased quite a bit. So we have prioritized e-materials during this time because the circulation of physical items is more difficult. Джоди говорит, что, конечно, приоритеты пали на электронные материалы. Он привел примеры, если год назад в какой-то там промежуток времени на электронные книги тратилось где-то свыше 300 тысяч долларов, то во время пандемии материалов было закуплено на 1 200 000 долларов. И он говорит, что, конечно, государство наше местное помогает, участвует в этом, выделяет фонды для этого. И в связи с этим, конечно, закуплено было на 328% больше материалов электронных, чем в предыдущие года. Но он говорит, к сожалению, что все-таки потребность в этих материалах не была настолько высокой, вот сколько они там денег потратили на эти материалы, и, конечно, надеялись, что люди больше будут требовательны к этим. Но я от себя хочу просто добавить еще, я думаю, почему. Одна из причин, конечно, большая популяция читающего населения, это люди почтенного возраста. Вот. И, конечно, не всем удобно пользоваться электронными материалами. Не у всех есть определенные там девайсы для этого, или кто-то просто не умеет этим пользоваться. Поэтому я думаю, что это одна из причин, по которой они не были так востребованы эти материалы, как хотелось бы. Майя, может быть, кто-то из ваших коллег хочет добавить именно, как проводится оцифровка? Maybe could you share about your how do you digitize the books? Maybe Tracy, Valerie, could you? Yeah, how do you transfer to into digitized format? Sorry. So we don't take our physical books and digitize them. We buy the books in digital format. So we're not taking our existing collection and digitizing them and putting them on the web. We are just buying additional materials that are already in digital format. Does that make sense? Джоди говорит, что мы, конечно, сами не переводим реальные книги в цифровой формат. Вот. Мы покупаем уже электронные книги уже в таком формате. Поэтому, конечно, у нас нету эквивалентного количества электронных книг, эквивалентно реальным книгам. Поэтому, ну да, вот так вот получается, что мы, конечно, сами не переводим в цифровой формат наши материалы, мы только закупаем те, которые уже готовы в таком формате. Maybe would you like to add something, Valerie, from your library? Absolutely. I was going to follow up on the question about working hours and book distribution from our perspective.
I'll say I'm a manager at a medium-sized library in our system, and it's been very challenging to keep the hours that we kept before COVID. Our schools are closed, and we have many parents on our staff, and they need to be home with children to help them with their schoolwork and distance learning. So we have a lot of staff on leave doing that. So we've had to shorten our hours during this time. So that's been a challenge. If you'd like, I have some pictures of my branch and what our book distribution looks like. I can share my screen if you'd like to see it. Yes, Valerie, appreciate. let me translate that so as an introduction to what you will be showing, okay? All right, absolutely. Yes, Valerie, она менеджер одной из такого среднего размера библиотек. Ну и она говорит, конечно, в связи с пандемией часы наши уменьшились, потому что многие люди, персонал, тоже родители, и они, школы закрыты, они должны находиться дома с детьми, или даже сейчас дистанционное обучение, они помогают детям из дома. Поэтому у нас, конечно, штат, наш персонал уменьшился, и из-за этого часы работы наши тоже изменились. Ну, допустим, если библиотека, вот мы раньше для посетителей были открыты, это я, к примеру, говорю, как вот мой филиал, с 10 до 9, то сейчас мы открыты с 10 до 7. Вот. И сейчас Вэлори хочет кое-что нам показать, фотографии или, не знаю, видео, наверное, как мы выдаем книги, как они выдаются в ее филиале. Go ahead, Valerie. Thank you. You're Thank you, welcome. Mike. See. All right, let's see. I've got just a few pictures of what it looks like. So we were closed starting March 14th to about May 31st. We didn't have any public services. Nobody was in our building. So but we still had staff there for most of that time. So we took the opportunity to tidy the collection, to clean all the books. We did a lot of a cleanup work during that time. But on June 1st, we started book distribution again from the branches. And we offer two ways for patrons to get books. We have a walk-up service. Oh, and I should mention, this is a picture of my library, the Iroquois branch. Фотография ее библиотеки, где она менеджер. Sorry, I had to say that so they will pay attention what it is. Absolutely. Yeah. Thank you. So this is a walk-up service for people who want to get books. So people call us to reserve a book, and then they make an appointment to pick up the book. And when they come to the library, a staff member comes out of the building and puts the books on the table. You can kind of see it behind some of our signs. And that allows the staff member and the patron to remain 2 meters apart at all times. So it's safe social distancing. And this is the walk-up service is mostly for people who walk or ride bikes. Окей, Вэлори говорит, что мы были закрыты почти 1,5 месяца, с начала марта до середины мая. И в это время мы продолжали работать, конечно. Мы посвятили это время такой работе, как инвентаризация, уборка, вещи, которые никогда не было времени сделать, не хватало рук, не хватало времени для этого. Вот. Но потом, когда 1 июня открылись как для выдачи книг,
то вот Вэлори показывает вот эту фотографию сейчас на экране. Там стоит стол, мне отсюда плохо видно, но надеюсь, вам лучше видно. У них стоит стол, куда один из персоналов выносит книги для читателя, которые он заранее заказал, вот, и сделал, назначил appointment, ну, как встречу для того, чтобы их взять из библиотеки. Go ahead, Valerie. Okay, thank you. And I'll talk a little bit about curbside service. This is for patrons who want to stay in their cars when they pick up their books. Again, this is a picture of my library, and this is the street in front of it. So it works very similarly to the walk-up service. Patrons reserve a book. They make an appointment to pick up the book. And when they arrive, they park their car on the street next to the library. They call and say, I'm here to pick up my books. A staff member will come out and put the books in the trunk of the car. So there's no contact. We keep a safe social distance and it's safe for everyone. And Valerie говорит, go ahead. I'm sorry, Valerie. Valerie говорит, что если первый вариант со столом был для тех читателей, которые или просто прогуливались пешком, рядом живут, или на велосипеде могут подъехать, то вот этот вариант сейчас она показывает на экране. Это для тех, кто хочет оставаться в своей машине. Вот, они подъезжают, паркуются, звонят в библиотеку, и один из персоналов выносит им их книги. Поэтому, ну, все это предусмотрено для того, чтобы, конечно, было как можно меньше контакта между персоналом и читателями. Thank you. Go ahead. Okay, and I'll just say one thing about the book, returning books. I think that was one of the questions we had talked about earlier. If you see this, if you look at in front of the library, there's a metal box right by the street. That's our book return. And we kept it open for most of the time we were closed, and it's open pretty much all the time now. So patrons can come and return their books if they want. And what we do is quarantine the items for 7 days. So we just keep them by themselves in a room, and after 7 days we check them in. Окей, с возвратами Вэлори говорит, что вот на фотографии там видно такой большой металлический, как ящик. Это куда наши читатели возвращают книги. Он открыт практически всегда. Ну, поначалу были там укороченные часы, но сейчас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю эти ящики открыты, куда читатели могут вернуть свои книги, диски или DVD, и мы их держим на карантине. После того, как мы достаем из этого ящика, мы держим все эти материалы на карантине 7 дней. Они просто находятся в отдельной комнате. У нас, например, там, где я, в нашем филиале, у нас для каждого дня недели есть свой стол, на который мы складываем эти возвраты, а потом через неделю приходим, допустим, в понедельник, и сканируем уже эти материалы, которые были возвращены неделю назад. Thank you. Okay. I can also talk a bit about computer appointments. We've recently started offering people the opportunity to come into the library and use computers. Many of our patrons depend on us for internet access, so this is very important to them. We have up to, at my branch is kind of a medium-sized branch. We have about 5 people in the building at a time. They can use the fax machine, they can use the scanner, the copier, and they can print items, and they can stay for up to an hour and a half.
Мы совсем недавно, где-то, наверное, ну, месяц назад, стали предлагать такую услугу, как пользование компьютером, но это тоже надо назначать, посетитель должен заранее позвонить и назначить определенное время, в котором ну, в которое он может прийти и пользоваться нашими компьютерами. Им позволяется 90 минут на то, чтобы пользоваться компьютером. Очень многие посетители, конечно, раньше приходили именно для того, чтобы использовать эту услугу, поэтому сейчас это, ну, больше и больше людей об этом узнают и начинают пользоваться этой услугой. Вот, например, у Вэлори в ее филиале там всего 5 человек, поэтому как бы они не могут очень много посетителей, которые хотят пользоваться компьютерами, принять в одно и то же время, вот, но у этих людей будет возможность за эти 90 минут пользоваться компьютером, бесплатный факс, сканирование и распечатка до 25 страниц бесплатно. Окей. Алло? Спасибо большое. Valerie? Не за что. I was muted. Sorry, I got kicked off for a second. Okay. I was like, where Thank did you. you go? Thank you. Yes. And did Okay, you have please. other questions about the book distribution at the branch that I could clarify, or? У вас есть еще вопросы какие-нибудь о том, как о выдаче книг или что-нибудь, что, может, было непонятно? I would like to ask Tracy, maybe would you like to share about your experience? How do you issue the books? Yeah. Or would you like to add the new services? Maybe do you have, did you have the new services in pandemic time? Какие новые услуги появились в период пандемии? Вот мы бы хотели услышать, Майя. Tracy, she's asking if maybe you have some other information about maybe what new services were created during the pandemic. Well, let me talk about two things. I'll talk about programming, but first I want to talk about book bundles, which we have done for children, teens, and adults. People, they go on our website, they fill out a form. For parents, they would just say, my child is 4, their child's age, what their interest is. And then it's up to staff to put together a collection of 10 books. The patron does not know what's coming. So it's kind of a surprise for their children. And then they pick it up at curbside like they would have reserved. Трейси хочет поделиться. Мы, да, библиотека, придумали новый такой сервис, который называется, ну, как бы я перевела бы, наверное, книжная связка книг, что ли. Это предлагается как для детей, так и для взрослых. Читатель может, он, ну, родители особенно, или взрослые в основном, заполняют аппликацию на интернете, там указывается возраст ребенка, что ему интересно, и библиотекарь уже на свое усмотрение, ну, по этой теме собирает вот эту вот связку книг, и это, ну, является таким как бы сюрпризом, особенно для детей, они очень, им это нравится, вот, ну, и также они, как мы рассказывали перед этим, как бы забирают свои книги таким же образом, как и остальные читатели. Go ahead, Tracy. And then about programming, we have a very robust summer reading program and performers each summer. We hire everything from magicians to theater people to singers. And of course, that didn't happen this summer. So everything went virtual.
And so we did a local TV station, showed a Saturday morning hour that included performers and storytellers, story time. Maya, is that gonna translate? Yes, that's perfect. And Трейси, так как она детский библиотекарь, то она, конечно, очень задействована во время летнего периода времени в нашей читальной программе такой для детей. Но, к сожалению, в этом году, конечно, это было невозможно сделать, потому что в это время не только, ну, во время лета, не только книги выдаются там с призами, но каждый филиал еще предлагает разные, ну, скажем, как развлечения, что ли, приглашает клоунов, там, не знаю, фокусников. Поэтому в этом году, конечно, этого сделать нельзя было вот так физически, но вышли из положения таким образом, что на телевидении в субботу утром делали программы вот с теми же самыми такими же фокусниками и клоунами и все такое. Ну, короче, хотели, пытались поддержать виртуально все то, что делалось раньше физически. Go ahead. And currently, we did story time virtually through our website and YouTube all summer. And currently, can I share my screen and I'll show you what we're doing? Okay, go ahead. So this is our web page, like Jody told you. So here's our kids page. And so the first thing you see is a story time that we, each Tuesday morning, there's a new one. We film it and edit it so that it's really clean and flows well. We did not do that at the beginning. They were live, which was a little scarier. These are easier. We all take turns. And then one thing we've added just to make it a more of an experience for parents is an interactive bookshelf. And I'll show you that. And it changes each week to go with the story time. So if you click on the book, it takes you to our webpage and you can see if it's available and reserve it. And then we also, if you click on the window, it's going to take you to a website that talks about hiking trails. If you click on Sesame Street, it's a video about caring for each other. And then Pinterest, it's Children's Librarian's Best Friend. If you click on our Pinterest page at the library, then there are healthy holiday suggestions you can do with your children. So each week that changes to go with the theme. And we're slowly adding back in programming for teens and children. We did a virtual anime con this last Saturday. We're slowly pulling back programming, but it's all virtual using different platforms. Perfect. Thank you, Tracy. Трейси рассказывает, что до пандемии, конечно, каждую неделю каждый филиал предлагал для детей как, ну, типа как читальный час, что ли. Ну, библиотекарь читал детскую книжку. Вот, собиралось много маленьких деток, очень любили эту программу. Но сейчас, конечно, этого нельзя делать, поэтому они вышли из положения таким образом, что стали записывать видео и через нашу веб-страничку она показывала, как можно найти эти видео. Каждую неделю эти видео меняются, библиотекари тоже меняются, каждый делает что-то свое, и каждую неделю, в зависимости от темы книги, которая была прочитана, можно выйти на, она показывала как interactive bookshelf,
И если там кликать на каждую книгу, которая тоже по теме была, с той книжкой, которая была прочтена в эту неделю, то можно эти как бы выводят на разные интересные странички. Можно таким образом посмотреть, если эта книжка находится в библиотеке, если можно как бы ее взять, или попасть на Pinterest страничку, и там тоже полезные советы разные. Так что таким образом наши детские библиотекари стараются поддерживать контакт со своими маленькими читателями. Go ahead, Tracy. And then I want to show you our teen page. What we've been doing during when we were closed all of those months, we updated everything. So on our teen page, we're really pushing our ebooks and comics. We also have digital comics and graphic novels that kids can check out. But we redid our teen page. So, and I'm in charge of teen services also. So we redid all of our book lists. We put together test prep suggestions. We used to do a lot of ACT programming and of course are not. So we're figuring out how to do that virtually. There's some suggestions for college. My favorite new page is, we're calling it Life Hacks, but it's all about growing up, adulting, you know, some suggestions on civic engagement, which is important right now, especially in Louisville. Everything from dating to entertainment to health and wellness. And those are all things specifically aimed to teens to help support them during this time. It's really, really hard for some of our kids, most of our kids being home and doing all their schoolwork at home and not being able to hang out with their friends. So we're trying to do some interactive things as much as we can. And like I said, we're trying to add back in some programming. It's just all virtual. Трейси еще ответственна, конечно, не только за детские программы, но и за подростковые. И в это тяжелое время, конечно, наверное, подросткам достается больше всех. Им сложнее переносить такое вот, быть заключенными в 4 стенах, не общаться со своими друзьями. Поэтому в то время, пока мы были закрыты, Трейси говорит, что они очень много добавили всяких программ и линков на нашей веб-страничке, вот, именно для ориентированных для подростков. Там такая информация, например, как выбирать профессии, как подавать заявления в институты, как взрослеть, короче, чтобы, им же тоже нужно где-то получать такие навыки, поэтому вот на это ориентировано очень большое внимание наших библиотекарей. Спасибо большое. Thank you so much, Tracy. We have the next question. Thank you so much, Valerie, Tracy, for a great, brilliant for us experience sharing. Thank you. And we had the next question. How do you disinfect books, equipment, laptops, copies, or readers' workplaces? Who is in charge of it, and what do you use for it? Maybe you are using new disinfection technologies. Как вы проводите дезинфекцию книг, техники, ноутбуков, копировальных аппаратов и рабочего места читателей? Кто проводит и какими дезинфицирующими средствами вы пользуетесь? Или, может быть, вы применяете новые технологии для дезинфекции, Майя? If you all would like, I can speak to this one. We've gone to a 99% isopropyl alcohol solution for disinfecting electronic equipment. We
just after each use, when like staff members change shifts at a desk, like I'm using it and then my colleague needs to use it, before I leave, I'll spray the mouse, the telephone, the keyboard, everything that I've touched with a 99% isopropyl alcohol solution. And it has to set for 30 seconds to be effective, and then you can wipe it off. But it's the alcohol content is so high that usually it just evaporates during that time. We also, when patrons come into the building and use our computers, we spray after they leave. We spray with alcohol the keyboards, the mice, etc. And we also spray the chairs. We have a cleaning company that comes in 4 times a day. So after the patrons leave, they come in and clean high touch surfaces like the restrooms, chairs, anything, the elevator in the building, anything that people might have touched, just to keep it cleaner. And for books, like I said, mentioned earlier, we've mainly been just quarantining them for 7 days. So we just leave them alone for 7 days. And that's, the virus is supposed to be gone by then. Of course, if a book is dirty, we clean it like we usually would, even before COVID-19. But the quarantining is supposed to take care of the virus on the books. Окей, Валери говорит, что мы, нет никаких хитростей, как говорится, в дезинфекции. Мы просто используем изотиловый спирт 90%, 99%. Вот, правильно сказала. Мы каждый после себя, когда наша смена закончилась, мы спрыскиваем спиртом нашу клавиатуру, наши мышки, столы, стулья, за которые мы трогали. Вот. То же самое после того, как наши посетители попользовались компьютерами, мы после них то же самое делаем. Все спрыскиваем. У нас нет определенного человека, только который бы это делал. Это я как бы от себя немножко добавляю, потому что у нас каждый как бы знает, насколько это серьезно и важно поддерживать вот эту вот санитарию, поэтому любой человек может взять вот этот спрей со спиртом и пойти и продезинфицировать. Также 4 раза в день к нам приходят во все филиалы, во все библиотеки приходят люди. Это специальная компания, которую наняли. Они вот протирают все вот эти вот места, где посетители могли бы взяться руками, в том числе и, как говорится, в комнатах отдыха, в туалете, вот, стулья, столы, все это они протирают. Ну, а насчет книг, мы их, конечно, не санитаризируем спиртом, вот, но перед этим Валери говорила, что они у нас на карантине находятся 7 дней, поэтому, в принципе, за это время все вирусы должны сбежать с обложек наших книжек. I'm sorry. Thank you so much, Valerie, Maya. How do you serve people with disabilities or with special needs? Как вы обслуживаете читателей с ограниченными возможностями, Майя? I can speak a little bit to that at the branch level. Сейчас спрошу, да. Ага. In terms of physical disabilities, we do, people who may have trouble walking, for example, we do have an elevator entrance that they can come into. And we also have, when we started doing computer appointments, we made sure that we had at least 2 computers that were easy for a wheelchair to get into. There's also
we also have the usual offerings that we would have in pre-pandemic times, like the Talking Books program that the state of Kentucky offers to library patrons. We're still a kind of a hub for that, a place where people can go to get those books if you're visually impaired, for example. I'm trying to think of what else. And those are the main things right now, since we don't see people face to face very often. It's less than it usually would be, certainly. Ну, в основном, если у посетителя какие-то физические, ну, инвалидность какая-то, то, естественно, каждый филиал предусматривает, ну, допустим, если ему надо прийти и использовать, попользоваться компьютером, то предусматриваются компьютеры в таких местах, где можно будет легко подъехать на инвалидном кресле. Также Вэлори сказала, что для невидящих посетителей предлагаются говорящие книги. Вот, это еще не очень, как бы, нету такого большого разнообразия, но библиотеки нашего штата стараются, как бы, больше приобрести таких говорящих книг для незрячих читателей. Вот. Что, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос, на этот вопрос. Да, спасибо большое, Майя. Thank you so much, Valerie. Yeah, for sharing a great experience. We have another question. What online services do you provide? Seminars, lessons or readings? Какие предоставляете онлайн-услуги? Семинары, уроки, громкие чтения, может быть, у вас есть, Майя? Well, as Tracy mentioned, we have the virtual story times that we've been offering for a while now. And we haven't done this a lot yet, but we're starting to offer regular programs online. For example, book discussion groups. I know a staff member at my branch really wants to gather her a book discussion group online so they can see each other. There's about 20 of them, and they haven't seen each other since February. So they're eager to get back talking about books again. So hopefully that will happen soon. Вэлори говорит, что мы будем стараться работать над тем, чтобы сделать программы, которые существовали перед этим, сделать их виртуальными, например, книжные клубы. Это когда группа людей собирается, и они прочитывают одну и ту же книгу, или книги одного и того же автора, это в зависимости от тематики, вот, и потом обсуждают, поэтому одна из библиотекарей из ее штата, из ее филиала очень хочет сделать это виртуально, потому что читатели, которые в группе этой библиотеки, они давно друг друга не видели, очень соскучились и очень желают читать опять и обсуждать эти книги. We're also going to be hosting an online program with a graphic artist. She has illustrated a new graphic novel based on a Jason Reynolds book, and we will be that will come out from our webpage. And so we're hosting her on this Thursday night at 6. And during the summer, we did STEAM programs, which science, they know what STEAM is, STEAM programs. And then we are also starting one of the branches is doing a craft and chat program, and they're allowing people to pick up materials curbside until they run out. And then they will have a virtual conversation while they craft.
And like I said, last Saturday, we did a program with teens around anime and manga, and we used a platform called Discord, which is a more secure way to allow teens to chat with each other. And they had to register and then get an invitation from us to join. And so that was really fun. And that's probably the platform we'll use for teen programming moving forward. Трейси говорит, что вот для подростков на прошлой неделе они делали программу виртуальную манго. Это когда, ну, вы, наверное, знакомы, это как комиксы. Вот. Подростки могли зайти на эту программу по приглашению от библиотеки, и они очень как бы были довольны, это было интересно для них пообщаться. Трейси говорит, что они использовали платформу и будут, наверное, продолжать ее использовать, потому что она достаточно удобная. Вот. Также будет на следующей неделе, в этот четверг, я извиняюсь, в следующий четверг будет приглашен художник, который рисует эти комиксы. Вот, с ним будет программа. Что еще? Я извиняюсь, если я что-то пропустила. Помимо этого, конечно, вот детские книжки читаются в библиотеках, виртуально делаются эти программы для детей. Так что, всячески стараются использовать, сделать те программы, которые существовали до пандемии, их перевести в виртуальные программы. И она еще привела пример, что одна из библиотек сделала программу как поделки. Они выдавали на улице материалы для разных поделок, а потом, когда на видео как бы наши дети, наши подростки могли посмотреть видео и делать эти же поделки. Спасибо большое, Майя. Thank you so much, Tracy, Valerie. Maybe Jody, would you like to add something, or Maya? Я не знаю, в принципе, они уже все сказали. Я, конечно, да, я работаю тоже в библиотеке уже 10 лет. Я не менеджер, я не библиотекарь, я просто клерк. Как говорится, я в первых рядах. Вот, общаюсь с читателями. И, конечно, вот когда мы выносим книги, я вот хотела сказать, что очень мы соскучились, но больше, конечно, они соскучились по нам, особенно люди деликатного возраста, которым, это их жизнь, они очень много читают, и они очень скучают, поэтому многие даже, когда нас видят или когда видят эти книги, которые мы выносим, у них даже слезы наворачиваются. Конечно, для них это очень-очень тяжело. Вот, я даже сейчас, у меня у самой голос задрожал, потому что мне их очень жалко. Вот, что еще? Я не знаю, если я только могу о своей работе рассказать, в принципе, наши библиотекари уже все детали рассказали, как мы дезинфицируем, как мы выдаем эти книги. Да, наши часы укоротились. Вот. Работаем мы не столько, сколько раньше, но мы очень заняты с телефонными звонками. Во-первых, очень много информации для людей, очень много вопросов от них. Это одни звонки. Но еще есть же звонки, которые люди назначают вот эти вот встречи, чтобы или забрать свои книги, или назначить встречу, чтобы попользоваться компьютером в библиотеке. Поэтому хоть мы и закрыты для посетителей, никто войти не может, но мне кажется, что мы сейчас даже еще больше заняты, чем раньше, потому что даже взять объем возвратов накопился очень большой. Люди же столько времени не могли вернуть
материалы, которые они еще весной взяли, и они очень, конечно, переживали за то, что там будут какие-то штрафы, но этого ничего не будет, но материалы возвращаются и находятся на карантине, и потом очень много вот их надо просканировать и поставить на место. Так что, как Вэлори говорила, что многие люди не работают пока и по разным своим причинам. Ну, все причины связаны с ковидом, конечно, поэтому очень много, как бы очень большой объем работы ложится на плечи более такого компактного персонала. Вот. Если у вас еще есть вопросы ко мне, пожалуйста, задавайте, потому что мне, в принципе, не дали никакой вопросник. Вот. Мне сказали, ты будешь с ними говорить по-русски. Вот. Так что, если вас еще что-то интересует, спрашивайте. Спасибо большое, Майя. Спасибо. Thank you so much, Tracy, Jody, Valerie. Yeah, we are so grateful to you for sharing a great experience with us. It is very important for our librarians to get a great feedback, brilliant feedback for us, because we had the one mission to improve people's life. Yes. Thank you. Absolutely. Yes. Yeah. Yeah. We have another question, I'm sorry. Do you have volunteers? How do you work with them? How to attract volunteers and motivate them or encourage? Could you give us advice? Имеются ли у вас волонтеры? Как вы ведете с ними работу? И как заинтересовать волонтеров? И какой бы совет вы бы дали? I can talk a little bit about this at the branch level. We do have volunteers. We have a group called the Friends of the Library that they raise money for our branch to buy kind of extra things for programming, craft supplies, food and drink. If we want to have food and drink at a program, they help us raise money for that. They do this by having book sales primarily. They also promote the library in the community. In their other social circles, they'll tell their friends and their colleagues what we're doing and what we offer. And one of the ways we get volunteers is through the programs that we hold. We are, like I said, the adult book discussion at my library has about 20 people. I would say half of them are volunteers for us because they see what we do every day. They enjoy our services. So they want to do more to help us out. We also, let's see, I'll share my screen real quick again. My branch is, we're in an very interesting community. We, about half of my community is, well, I don't know half, but part of my community is comprised of Americans who have lived in Louisville forever for their whole lives. Another part of my community is immigrants and refugees who are new to Louisville. They come from all over the world, Somalia, Cuba, Congo, Vietnam, for example. And when they arrive, they usually don't speak very much English. So we have a program staffed with volunteers, and this is a picture. This picture on the left is of an English conversation club where Americans from our neighborhood get together with people who have just arrived, and they practice English conversation with them as volunteers. Go ahead, Valerie. Oh, I'm yeah, sorry. I was just going to say just one more quick thing. The kids also need homework help, especially kids who have recently come to the United States because their parents maybe don't speak English yet. So we have homework helpers who can help them with their homework. Great. Yeah, thank you. Вэлори говорит, что у нас есть группа, которая называется «Друзья библиотеки». Это волонтеры. Они в основном собирают деньги посредством продажи
книг, которые были пожертвованы нашими читателями. Вот. Эти деньги идут на дополнительные материалы для различных программ или там какая-то еда или напитки нужные для детских программ или взрослых даже. Вот. И, допустим, вот читательский клуб, который вот у Веллари в филиале, ну и практически в каждом филиале, большинство, ну, половина этой группы — это наши волонтеры. Вот, они очень любят читать, они очень любят библиотеку, и поэтому всегда, как бы, ну, как говорится, добрым словом отзываются везде, где находятся, стараются привлечь больше читателей в наше учреждение. Еще Веллари сказала, что вот в ее филиале большая половина посетителей и читателей — это иммигранты из разных государств, как Сомали, Куба, Вьетнам. Многие из них не разговаривают по-английски, поэтому у них есть такая программа, которая называется English Conversation Club. Это и волонтеры участвуют в этой программе, они приходят и просто беседуют с этими иммигрантами, которые еще не говорят или плохо говорят по-английски. Еще предлагается программа для детей, которым нужна помощь с домашними заданиями. Вот у нее в филиале, у Веллари филиале такая программа тоже существует, и в некоторых других филиалах. Thank you so much, Valerie. Спасибо большое, Майя. It is a great impact for us because we don't have such experience. Yeah, I would like to ask maybe Tracy, would you like to add, or Jody? I will talk about our teen volunteers. First of all, let me back up Valerie. We have 130 languages spoken in our public school system. So you can see that across the system, Iroquois, where Valerie is very much a robust community of new internationals, new Americans, but across the system, we have many, many languages spoken, and that's important for us to provide services for all of them. Back to teen volunteers. Many of our teen volunteers come to us because they need service hours for school. Different clubs ask them to volunteer. So sometimes that is how we get teen volunteers. Other times it's just kids that love to read and have grown up coming to the library every week, and they just want to be a part or be a help. And my teen services staff is really good about asking them to help at programs, help clean up and things, but sometimes they want to make it official. So they have to fill out a form and they commit to working so many hours a week, volunteering so many hours a week. Many of those kids work into page positions. My current page is one of my teens that just hung out in my teen area here at Maine and then applied to be a page once they were old enough. Трейси хочет поговорить о наших волонтерах-подростках, которые тоже у нас такие существуют. Это подростки, которым, допустим, часть из них — это те, которым нужны какие-то, набрать нужно определенные часы для каких-то клубов, в которых они участвуют. Например, вот есть такой клуб, как Бета-клуб. Они требуют, чтобы подростки волонтировали в разных учреждениях. И вот одно из них — это библиотека. Вот. Многие из них, как бы, это те, которые просто выросли в библиотеке и очень любят читать, и просто хотят, ну,
быть в связи еще с библиотекой. Вот. Трейси говорит, что некоторые из них, которые волонтируют, потом становятся работниками библиотек. Вот у нее, например, в филиале есть Паш. Паш — это как бы позиция человек, который в основном раскладывает книги на полки, приводит в порядок их и все такое. Вот один из ее пажей, как говорится, это ее подросток-волонтер бывший. Вот у меня дочка, это я немножко отвлекусь, моей дочке 15 лет, она ждет, когда ей будет 16, чтобы она тоже работала пажом здесь в библиотеке. Вот. Так что вот так вот. Какие еще вопросы? Maybe would you like to, спасибо большое, Майя. Maybe would you like to add something, Jody? I would just say that the friends of the library, that the volunteers are very important, and we appreciate them very much. They are, a direct connection to the community, and as everyone said, they are advocates for the library. We want them to continue to let the local politicians and know how important the library is to the citizens of this city, and just to make sure that the library is always considered when any policies are being made about funding, especially, and they're very important to help us continue to build new branches and to get more money, for example, when something like this COVID happens, and then we can have more money to put towards electronic services like I showed you earlier. Volunteers and their connections to the people who make the decisions for us are very important. Джоди говорит, что, конечно, мы очень дорожим своими волонтерами, они для нас очень важны, они проделывают очень большую работу и важную, как говорится, в общине, дают людям в округе знать о наших программах, о том, как это вообще хорошо и важно иметь библиотеки. Ну, и также, конечно, они участвуют, не то, что участвуют, у них есть связи, они могут за нас говорить с местными властями, которые принимают решения, в связи с бюджетами или с построениями новых зданий для библиотеки, или наоборот, закрывают некоторые филиалы. Поэтому у нас такая история была, конечно, пару лет назад один из филиалов закрыли, и это было очень грустно, но это было все связано с бюджетом, поэтому мы очень своими волонтерами дорожим, и мы хотим, чтобы у нас их было больше, и чтобы они продолжали играть свою замечательную роль в жизни библиотек. Спасибо большое, Майя. Thank you so much. We would like to ask you, do you have maybe some IT volunteers? У вас имеются ли программисты, волонтеры в IT-сфере? Volunteers for in the IT? Yeah. Yes, that's what she said. Yeah. No, I mean, if you mean, do they no, I don't think so. I'm thinking she might be asking something like about interns, non-paid programmers, maybe students, someone like that. Well, sometimes we have, yes, the, Valerie, help me out, what are they called? The recent college graduates who. Oh, Vistas. Vistas, yes. Yeah. Yes. Sometimes we do have, there's a program where young people who are recent college graduates volunteer to work at the library. We do not pay them, but the program pays them a very small stipend. And, this is kind of a part of a larger program for them.
AmeriCorps, right, Jody, Valerie? Yes. Yes. AmeriCorps, yeah. AmeriCorps, right, AmeriCorps Vistas. Mhm. Yes. Джоди говорит, что у нас как таковых как бы волонтеров нету именно программистов, но есть те, которые только что, допустим, закончили колледжи и через определенную программу они как бы приобретают опыт и волонтируют и заодно приобретают опыт в библиотеке, набираются опыта. Наша система, наша библиотека им не платит, но та программа, через которую они как бы попадают к нам волонтеры, эта программа им выделяет такую какую-то небольшую стипендию. Thank you so much, Jody. We are inspired. Yeah, the next question is, what research activities do you conduct to preserve local culture? Какие исследовательские мероприятия вы проводите для сохранения местной культуры? Ну, например, вот Майя, вот у нас вот национальный символ, как Абай, да, писатель, у вас, ну, вот Александр Сергеевич Пушкин. Может быть, в Америке тоже Джек Лондон или Марк Твен есть вот сохранение национальной культуры? Да, что в Кентукки, по истории Кентукки, есть ли вот как сохранение культуры? Я сейчас переведу. I'm thinking that she's asking something like if we're promoting like local authors or to preserve our like local culture, something like that. Well, we do have a whole department that is Kentucky history, and we preserve documents that pertain to the history of this city and this state and this region. We have a staff, we have a librarian who is in charge of collecting and maintaining documents, and then allowing the public to come and do research with these documents. And we do have a kind of new digitization project where we are providing access to some documents online. One of our, the manager of the main library here is kind of heading that up, and she just added some documents that relate to an historic flood that happened here in Louisville in 1937. So there were many documents related to that have been digitized and added. And we have many documents already that pertain to birth certificates and marriage licenses and death certificates, and documents that pertain to that are of genealogical interest that we maintain and we are always adding to. Unfortunately, that librarian, maybe next time that librarian can come and join us and talk about it a little more. Oh. Another way okay, go ahead, Maya, I'm sorry. No, go ahead, you say, and I will translate all together. Okay, well, I was going to talk about our partnership with cultural agencies through summer and programming. We're partnering with the Louisville Ballet. They always do a Nutcracker programs around the system, and this year they're going to do one virtually. We partner in the summer with the Kentucky Science Center, the Fraser Historical Museum, Locust Grove. All of those places usually give us vouchers for children who complete summer reading. And we also are part of the Cultural Pass program, which is through Metro Government and the Fund for the Arts. And that allows children and their parent or caregiver to visit many of our, 50 of our different locations. Of course, this summer that was virtual, but in summers past, it was a way for children who didn't have access to go to different places in town that they couldn't go, including the zoo, different places. Mm-hmm. Okay, Джоди рассказывала о том, что у нас есть как бы
такая секция в нашей коллекции, которая называется «Кентаки. Исторические документы» или «Исторические документы Кентаки». Определенный есть один библиотекарь, который собирает эти документы, эти материалы и делает их доступными для нашего населения, для читателей. Вот. Они стараются перевести, уже начали процесс перевода многих этих документов и материалов в цифровой формат. Вот. К сожалению, Джоди сказала, что, ну, может, не подумали или она не смогла, но в следующий раз, если у нас такая возможность выдастся еще с вами пообщаться, то он обязательно пригласит этого библиотекаря, который сможет поговорить о нашей немножко исторической стороне нашего штата. Я еще от себя хочу добавить, что помимо просто исторических документов Кентаки, каждая районная библиотека, ну вот мой филиал, у нас как бы есть еще материалы по историческим, как бы материалы именно нашего района. Вот, это тоже очень интересно. Трейси сказала, что у нас партнерские связи с Луивильским балетом, который каждый как бы конец года ставит постановку «Щелкунчик». Конечно, это самое популярное. Дети это очень любят. И еще наше как бы местное правительство создало программу, которую мы, это не наша, не программа библиотеки, это программа губернатора, но мы ее как бы выносим в народ, мы об этом рассказываем. Эта программа называется «Культурный пропуск». Дети имеют возможность посетить. I'm sorry, Tracy, how many sites in Cultural Pass they can visit? 30? I just don't remember anymore. It was over 50. Over 50. Да, у детей есть возможность посетить около 50 разных исторических мест, ну, не только исторических, культурных, скажем так. Это включает и зоопарк, и ботанический сад, и всякие музеи, и театры. Это все для детей бесплатно, и один родитель, один взрослый может сопровождать своего ребенка тоже бесплатно. Вот это вот очень такая интересная. Многие родители стараются использовать эту программу летом, когда детей нету школы, и их надо как-то чем-то занимать. Thank you so much. Спасибо большое, Майя. Thank you, Jody, Tracy. That is very interesting and very wondering for us. Yeah. We would like to meet you online if you will have time again later. I know that you are so busy. Yeah. We have the last two questions. Does your library have partners? Имеется ли у вашей библиотеки партнеры? Какие проекты вы реализовываете? What do you work with and who supports you? What kind of projects do you have? С кем вы сотрудничаете и какие у вас есть проекты? Вот, Майя, мы бы хотели услышать. I can speak to that. In our community, we have several organizations that we work closely with related to incoming immigrants and refugees. Catholic Charities is one of them, and Kentucky Refugee Ministries. They're organizations that when new refugees come to the United States, these organizations help them integrate into the community. They help them get jobs, get any kind of training they need. And they work very closely with us because they know that we can help them learn English. We have citizenship classes. We host citizenship classes at our library. And they know that the library is in many ways the center of the community, and that people who come to our community really need to be, it's very good for them to be involved and to know people there.
So we work with those organizations. We also work with neighborhood associations in our service area. These are just groups of people who live in the same neighborhood, and they do various projects related to beautifying and making the neighborhood better. And they also understand that the library is a very important part of their neighborhood. So they want to support us, and they hold events at our library. They have their monthly meetings in our meeting room. So those are a few examples of some of the organizations that we work with. Вэлори привела примеры нескольких организаций, с которыми, допустим, именно ее районная библиотека, ее филиал сотрудничает. Это как бы католическая организация пожертвований, а также организация беженцев Кентаки, и еще районная ассоциация, которая тоже как бы приводит в порядок районы, делает их красивыми. Вот, поэтому они все эти организации очень заинтересованы в том, чтобы помогать библиотеке, ну, и не только с корыстных целей, конечно, из добрых побуждений тоже, но зная, что многие люди приходят в библиотеку, для них это важно, особенно иммигранты, это первое место, куда они, в принципе, попадают, где им могут оказать помощь и с обучением там выучить язык или что-то там найти на компьютере, на интернете, распечатать, помочь с какими-то анкетами и документами. Поэтому, да, эти организации вышеназванные, они очень задействованы, потому что знают, что много людей приходят посещать библиотеки и будут узнавать об этих организациях. And I can say a little bit more about partners. The library is involved or as part of the Arts and Cultural Alliance. We meet about once a month and support one another to reach out to our community and our schools. And we also sometimes get speakers to talk about from the school system, what they're learning, the curriculum at the time, if there's been any changes. We work on field trips together to try to partner and see how we can do better together than apart. So we've worked with Stage One, like I said, the Louisville Ballet and different groups like that, cultural groups around Louisville. And then we're also involved with the Coalition Supporting Young Adults. We have several hundred adults that are 16 to 24 that are not in school or working. So as a group, as a community effort, we're working towards helping them. We just recently got a grant from Metro government to increase that help and try to help them get on a path to either a job or to school and provide medical, mental health, housing. It's a huge project, but it's very, very important. And when we're open, we have a lot of those kids that come in to use the computer or just a safe place. Of course, right now we're all closed. And the other project that is still going on is called a Power Plus card. We work with our public and private and Catholic schools to get library cards for all their students. And huge project that's continual year after year. But I think that that's a very important thing we do for schools. Okay, thank you, Tracy. Трейси говорит о том, что что мы также в партнерстве с Содружеством искусства и культуры
Вот, ну, опять-таки, организовываются всякие походы в музеи, театры, походы в парки. Также выступают часто ораторы из школ, рассказывают о каких-то изменениях в школьных программах, каких-то новшествах. Также Трейси лично еще задействована в коалиции, ну, она член коалиции по, я извиняюсь, сейчас стараюсь правильно сказать, по поддержке молодых взрослых. Ну, это имеется в виду подростков. Они работают с подростками от 16 до 20 лет, которые в данный момент не в школе или не работают. Вот, выбивают гранты с целью, чтобы помочь этим молодым людям и встать как бы на правильный путь, или пойти учиться дальше в школу, или находить работу. Поэтому как бы это Трейси очень гордится вот этим вот партнерством. Вот. И еще она просила сказать о том, что у нас есть одна программа, которая называется Power Plus Card. Это каждому учащемуся средней школы, как говорится, выдается карточка, это библиотечная карта, но она позволяет студентам или носителю этой карты иметь кое-какие льготы, там, бесплатный проезд в автобусе, если этот ребенок пользуется публичным транспортом. И мы просим всех, как бы, публичные школы и частные школы, и, как бы, церковные, религиозные школы, вот, чтобы они выдавали вот эти вот карточки, библиотечные карты всем студентам. И, естественно, библиотека предоставляет эти карточки, они бесплатны для всех. Спасибо большое, Майя. Thank you so much, Tracy, Jody, Valerie. And I know that we have short time. The last question. Уважаемые коллеги, мы подходим к концу, и вот сейчас у нас последний вопрос. Сейчас. Could you share about your professional development during a pandemic time for librarians? Расскажите, пожалуйста, о повышении квалификации в период пандемии. Well, we do have access. Sorry, I'll let anybody else can jump in, but we do have access to various webinars that are offered by the Kentucky Department for Libraries and Archives and other organizations that we can attend virtually and continue to accrue our accreditation hours. All librarians in Kentucky need to be certified. So we need to accrue 100 credit hours every 5 years to renew our certification. So we are continuing to do that, to participate in webinars and other online activities that allow us to continue to our our learning and our accreditation. Okay, I will translate that, but can I speak for myself about Libby? Is that okay if I look at the, Sure, yeah, anything you can Yeah. think of. Yeah, Okay. there's all kinds of stuff. I just didn't want to jump in front of anybody. Значит, Джоди рассказывал о том, что наш персонал, большинство нашего персонала, им как бы требуется каждые несколько лет поддерживать свою аккредитацию, надо набирать около 100 кредитных часов, и это можно сделать посредством различных вебинаров.
ну, это различные курсы, которые им помогают продолжать учиться и набираться новых навыков, поддерживать то, что они уже знают, как бы, чтобы это было все свежо в голове, поэтому они многие этим пользуются. Но от себя я бы хотела сказать, что я, например, я не библиотекарь, у меня нет библиотечного образования, но каждый год как бы проводится беседа с менеджером у каждого работника, и у нас требуется, чтобы мы имели несколько часов различных тренингов. Вот я, например, не только я, но многие из нас пользуются таким сайтом, он называется libby.com, и там очень-очень-очень много разных курсов вообще на любую тему. Кто хочет научиться фотографии, кто хочет научиться, может, шить или рисовать. Ну, естественно, я такие не смотрю, я смотрю курсы, которые приемлемы, можно применить в моей работе. Там, ну, допустим, например, к примеру, как разговаривать, как отвечать правильно на телефонные звонки, или как разрулить, я извиняюсь за такое слово, может, грубое, неприятную ситуацию с посетителем или какой-то конфликт даже с работником. Так что там очень-очень много разных курсов, как выучить Excel там, или как научиться пользоваться Word. Поэтому я, например, очень много приобретаю опытов и навыков с этой веб-сайта. I'm sorry. Майя, мы хотели бы узнать, вот кто именно проводит эти курсы? Ага. Библиотеки или... На вебинаре вы имеете в виду для вот библиотекарей, о которых Джоди говорила, или то, что я говорила? И мы хотели бы ваш опыт послушать, и Джуди. Окей. Ну, мой опыт, это, я говорю, что это записанные курсы. Если выйти на www.libby.com, Libby, вот называется, там вот эти вот бесплатные курсы разные можно. Может быть, даже есть вероятность того, что на разных языках. Я не могу ручаться за это, вот, но можно посмотреть, попробовать. А у Джоди я сейчас спрошу, значит, кто предоставляет эти курсы. Правильно вопрос я Да, повторяю? правильно, Майя, да. Okay, Спасибо. Jody, they're interested in who is, I don't know, recording or preparing those webinars for our staff. For our staff, well, the ones I was talking about are, the ones with the Kentucky Department of Libraries and Archives, or there are different webinars with, ALA and KLA. ALA just had the virtual, a big virtual conference, PLA, Public Library Association. But, actually Carrick is kind of in charge of the certification and making sure everybody, is caught up on that. We really take advantage of kind of things that are kind of out in the library community. We're not putting stuff on. When actually before the pandemic, we would have programs that Carrick was in charge of, where we would go, like I went and presented one day and talked about what our department did for a couple of hours, and people came and were able to get credits for that. I would kind of put on a presentation, and then one week maybe Tracy would have a presentation about something, and and in that way we could, I would get credit for doing the presentation, and then the people who attended would also get credit for attending. That's kind of slowed down since the pandemic, because we don't want people kind of moving around, Okay. But so we've been taking kind of advantage of the ones that are available online. And Okay. Maya,
Also, Yes. all of the national conferences, like Jody was talking about, have gone virtual. So I was able to attend the Young Adult Library Services Association Symposium. It was a Friday, Saturday, Sunday, just like it would be if it was live. But all the presenters, of course, were doing it from their homes usually. But they did a great job. And so we've been able to take advantage of some of those. I also presented at the Kentucky Library Association conference. So we're being encouraged, like Jody said, to take advantage of as much as we can now, especially since some people are teleworking. Yeah, perfect. Значит, Джоди говорил о том, что департамент для библиотек и архивов Кентукки подготавливает большинство вот этих вот вебинаров. Также вот еще до пандемии была возможность, те, кому нужно было набрать вот эти вот кредитные часы, у них была возможность вживую как бы посетить митинг или презентацию какую, например, вот Джоди, он делал презентацию 2-часовую о своем департаменте, и он получил за это кредит, часовой кредит. И те люди, которые посетили его программу, посмотрели его презентацию, они тоже получили кредит за этот митинг. Вот, так что вот таким образом как бы поддерживается и повышается квалификация нашего персонала. Трейси также сказала, что как бы вот, например, все конференции, которые наши национальные конференции для молодых как бы взрослых, ну, имеется в виду для подростков, вот, они тоже, вот она недавно посещала, тоже все перешло на виртуальные конференции и симпозиумы. Спасибо большое, Майя, что вот поделились, что поделились огромным опытом с нами вот, в период пандемии, да, вот. И вот сейчас завершаем встречу, уважаемые коллеги. Спасибо большое, что присоединились к нам. Вот, и мы хотели спросить, вот, возможно ли снова будет встретиться с вами, мы бы поделились в рабочем порядке, и мы рассказали бы о своих услугах, потому что время позднее, мы понимаем, что уже вот 10 часов в Казахстане время, да, по-нашему уже. Да, 10 вечера. У нас почти 11 утра. Окей, я сейчас переведу им, хорошо, то, что вы сказали. Спасибо, низкий поклон. Jody, Tracy, Valerie, they are very grateful for us to connect today, and they had a great experience hearing about our experiences. They're very enjoyed very much our meeting today, and also they're asking if it would be possible to do this again some other time so they can share their own experiences with us. What would you say? That would be lovely. Yes. Yes, of course. And thank you all. Yeah. Thank you. We really enjoyed it as well. If she will ask who would be the contact she should contact with, like Valerie, would you like to be, or should she contact Garrick? Okay. She can contact me. Yeah. Yeah. Okay. Thank you so much, Jody. I'm sorry, just I'd like to suggest here, you can make a great, huge wish list. What would you like to ask you? And we will answer all the questions as you today answered to us. Thank you so much, Valerie. Oh, thank you. Jody, yeah, Tracy. Спасибо большое, Майя. Не за что. Очень приятно было с вами познакомиться, поговорить. Так что Валери сказала, что вы можете с ней связываться, когда и с вопросами. Хорошо? Спасибо. Thank you so much, Valerie, Tracy, Jody. Спасибо большое, уважаемые коллеги. До свидания. Bye. Goodbye. Thank you, Maya.
Yes, Thank thank you, you. большое, guys. Майя. I enjoyed it very much. Thank you Yes, for it was involving me. wonderful. Майя, вам отдельное Thank you. спасибо от наших всех коллег. Спасибо огромное за Не за что, мне вот. очень приятно было. Спасибо. Мне, Низкий вы поклон вам. знаете, просто мне сказали, что вы приезжали там в прошлом году или что-то, 3 года а я назад. говорю, а как я об этом не знала, почему мне никто не сказал? Я ж единственная, кто по-русски разговаривает. Да, Вот, так что сейчас- очень-очень приятно. Я надеюсь, у нас еще раз получится, хорошо? да, Всем мы вам обязательно. здоровья, удачи и берегите себя. Да, берегите себя. Keep your safe. Tracy, Jody, Valerie, thank you so much. Пока-пока. Thank you all. Bye. Have a good night. Yeah. Bye. Bye. Thank Have a you. good Bye. day. You too. Thank you, Saula. Thank you, Valerie. Спасибо большое. See Спасибо you. большое, уважаемые коллеги. Спасибо, что присоединились к нам. До свидания. До свидания. Майя. До свидания. Мгм.